First of all, we can see different types of milling cutters used in CNC machine, especially in vertical machining center. Here, this one represents a big type of facing cutter, and these cutters are known as bull cutter or high feed cutter. So this figure represents one high feed cutter. So it may be 100 mm or 120 mm dia cutter. Here this cutter is usually connected to one arbor at the top side. So here you can see one hollow section here. This hollow section is used for fitting the cutter into the arbor. So some screws are used for doing these purposes. Now these are the inserts which are used for cutting operation here, and these inserts are fitted to the cutter by means of again this screwing mechanism. So some screws are again used for fitting that inserts to the cutter area. So here the main point we have to consider is this kind of inserts. So you can see 1, 2, 3 and 4 cutting edges here. So after indexing we can use these 4 cutting edges for the cutting operation. So these cutters are usually known as high feed cutter because these kind of cutters are mainly used for removing big amount of material from the job during machining time. So that is a important point we have to consider. So when we consider this cutter has 1, 2, 3 and 4 cutting edges, and after damaging one area, again we can index that insert such that the second edge is in operation. So for indexing is possible here. Now these kind of cutters are mainly used for facing purpose. So if big amount of material is we have to machine or remove, then this high feed milling cutters are we can use this high feed milling cutter. And usually in program we have to enter that values of corner radius. In this case you can see very small corner radius here, maybe 0.8 or 1.2 mm. It will be in that radius value will be 0.8 or it will be up to 1.2 mm when we consider high feed cutter. നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് കട്ടറിനെയാണ് ഫേസ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫീഡ് കട്ടർ എന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 100 mm അല്ലെങ്കിൽ 120 mm ഡയമീറ്ററിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂഷ്വലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹോളോ സെക്ഷൻ കാണാം. ഈ ഹോളോ സെക്ഷനിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ആർബറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഈ ഭാഗത്താണ് ആർബർ വരിക. ദെൻ ഇതിൽ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈ ഫീഡ് ഇൻസേർട്ട്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫീഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ 4 ഇൻഡെക്സിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, ഒരു 0.8 to 1.2 mm ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസുകൾ വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആ കട്ടറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ വഴിയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ത്രെഡിൽ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് കട്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 4 ഇൻഡെക്സിങ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ഏരിയ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 4 പ്രാവശ്യം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് കട്ടർ മെയിനായിട്ട് ഫേസ് മില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So this one is another type of cutter. So this is also the diameter of the cutter is larger. So the main difference here you can feel is the insert is in usually round shape. So
When we consider this round type of inserts, the finishing will be much better when comparing with the high feed cutters. So here also number of indexings are possible. If after machining some area the damage occurs at some area, then we can index that insert. So the mechanism also same here. This insert is fitted to the cutter by using these screws. So there will be some area corresponding to this screw fitting. There will be thread provided to the cutter, and we can fit that insert to the cutter by rotating the screws. So this is also one big dia cutter. So comparing to the previous case, the main difference is here comparatively better surface finish will be here, and here also the cutter is fitted to the arbor by means of this threading mechanism. So here you can see one hole. This hole is fitted to the cutter by screwing the cutter to the arbor. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈ ഫീഡ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസേർട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെയും കമ്പയറുമായിട്ടുള്ള കട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഫസ്റ്റ് കേസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈ ഫീഡ് കട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇൻസേർട്ട് കട്ടറിനോട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ടറിനെ ആർബറുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള റൗണ്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻസേർട്ടാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഇൻസേർട്ടാണിത്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയ അതിൻ്റെ ഡാമേജ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സിങ് നമുക്ക് ഈ ഇൻസേർട്ടിൽ പോസിബിളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസേർട്ട്സ് used in this CNC cutters. So number of indexing mechanisms, you can see number of indexing areas here. So after damaging each area, we can rotate that inserts. So this is the arbor where we are fitting that cutters. So in this area we can fit that cutter. So this top area, this is the top area, it will be fitted to the machine spindle. So there will be some BT50 or NT50, some taper will be there. Proportional to that, there will be different arbors. So corresponding to each machine, we can go for that particular arbor. Then the cutter will fit it to this area. We can remove this area, and inside this area there will be threads for fitting that cutter to the arbor. So at the bottom area we can fit the cutter. So this one is a particular type of arbor used in CNC machine. ഇത് ഒരു CNC മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർബറാണ്. ആർബറിൻ്റെ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ത്രെഡ് മെക്കാനിക്സിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ വഴി കട്ടറിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ്, ടോപ്പ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീനിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓരോ മെഷീനും ഓരോ ടൈപ്പുള്ള ടാപ്പറായിരിക്കും. BT50, NT50 അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ടാപ്പറുണ്ട്. ആ ടാപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. Now this one is a particular type of bull cutter. Usually 20-25 diameter ഉള്ള കട്ടറിനാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് റൗണ്ട് ഇൻസേർട്ടാണ്. റൗണ്ട് ഇൻസേർട്ടിനെ സ്ക്രൂ വഴി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So this type of cutters are known as bull cutters, and these bull cutters are mainly used for finishing operation or running contour programs in softwares. ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് കട്ടറുകളാണ് നമ്മൾ ബുൾ കട്ടർ എന്ന് പറയുക. ആ ബുൾ കട്ടറിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ടുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൗണ്ട് ഇൻസേർട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ആ റൗണ്ട് ഇൻസേർട്ടിനെ കട്ടറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. മെയിൻലി കോണ്ടൂർ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് കട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെറ്റർ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസേർട്ടാണ്, റൗണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ഇൻസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിങ് പോസിബിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ്
inserts used in bull cutter in a round shape, and we can index this insert a number of times. So the main advantage is the surface finish obtained using this type of inserts will be always higher. Now this one is another type of arbor used in CNC machine. So when we consider lesser diameter cutters like 20 dia, 15 mm dia, then that cutters can be directly fitted to this area, or it can be fitted to initially one collet, and then collet can be fitted to inside this hollow area. And as I explained earlier, there will be one taper angle provided at the top area of the arbor, and this area is connected to the machine spindle. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ കണ്ടുപോലുള്ള ചെറിയ ഡയമീറ്റർ 15 mm അല്ലെങ്കിൽ 20 mm ഡയമീറ്റർ കട്ടറുകൾ നമ്മൾ കോളറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. Now this type of cutters are known as ball nose cutter. So here at the bottom area you can see one round area here. So the insert will be fitted to this area, and the tightening is possible using this screw. ഈ ടൈപ്പ് കട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ബോൾ നോസ് കട്ടർ എന്ന് പറയുക. യൂഷ്വലി പാരലൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് ബോൾ നോസ് കട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയത് പാരലൽ പ്രോഗ്രാം, അത് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോൾ നോസ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is a particular type of insert used in ball nose cutter. So it is round in shape and corresponding to the diameter. If we are using 110 mm ball nose cutter, the radius obtained will be 5 mm. So like that. നമുക്ക് ഒരു 5 mm റേഡിയസ് ആണ് ഫൈനൽ ഫിനിഷിൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 mm ബോൾ നോസ് കട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.